ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಬಲಿಗಳು ಭಾಳ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಗೋಟೆ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಆಗಲಿ, ಕೋಣ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಯಾರು ಬಿಯರ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ರಣವೀರ್ ಅಲಭಾದ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜರ್ಷನ್ ಅಂತ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ತಂತ್ರ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಣವೀರ್ ಅಲಭಾದ್ಯ ಇವ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬಲಿ ನೋಡಿರಿ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ನಾ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ನೋಡೋದಲ್ಲ, ನಾ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಆಸಮ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಅವ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು, ಗಾಡ್, ಏನು ದೇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಟಿ ಭಾಳ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಲಿ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೀಗ್ಡ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ವಾವ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದೊಂದು ಬಿಲೀಫ್ನು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಲಿಸನ್ ದಿಸ್, ಯಾವಾಗ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಪ್ರಾಣಿನ ಇರ್ತದೆ ನೋಡು, ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಾಯ್ತದ. ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಲಿ ಈಸ್ ವೆರಿ pleasing to that deity, it can transform its life in the next generation as a human being. This is the thing which is said by Rajarshi Nandi sir in that podcast. And he also says that spirituality, akasmat ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಗೋಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಸೇ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರೂಫ್ ದ್ಯಾಟ್ through eating meat, through consuming meat, you can be a high caliber person in terms of spirituality. This is just a perception of a person, but nothing to do with the spirituality, right? If you want, see, there are 2 lanes. Okay, the one lane is tantric and the other lane is Vedic. Okay, and there are so many lanes also, but majorly there are 2 lanes, tantric and Vedic. Vedic things should not criticize the tantric ones, and the vice versa. Tantric should not criticize the Vedic ones, and you have to decide what lane you have to take. And if you took a lane, you should not get confused about the lane and know about yourself. So be happy.